করে নিস। হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই লাস্ট। একদম পাক্কা। অনুপম দা, আজকের তোমার বার্তা কি হবে যারা সিগারেট খায় বা টোবাকো ছাড়তে পারে না তাদের জন্য? দেখুন, তো ডিপেন্ড করছে আমার থেকে বয়সে বড় না আমার থেকে বয়সে ছোট। একজন বয়সে বড় মানুষকে আমি কী করে বলতে পারি কিছু, কিন্তু তিনিও জানেন যে তামাক কোনো কাজেই লাগে না আর কি, এবং ক্ষতি করে মানুষের। যদি ছাড়তে পারে তারই সুবিধা। অ্যাজ আ নন স্মোকার আমি স্মোকিংকে কোনোদিনই সাপোর্ট করতে পারি না, এবং আমাদের সমাজে যেভাবে এটাকে নর্মালাইজ করে দেওয়া হয়েছে যে হাতে একটা সিগারেট বা মুখে তামাক, এটাকে আমরা অবাক চোখে দেখি না, বা এটা একটা গরিত কাজ। আগেকার দিনের ছবিতে যেরকম আমরা ট্রেনে লোককে সিগারেট খেতে দেখেছি, প্লেনে লোককে সিগারেট খেতে দেখেছি, এখন কিন্তু দেখা যায় না, যেহেতু এটা ব্যান করে দেওয়া হয়েছে। এটা নর্মাল কাজ। আপনি যদি হঠাৎ করে কাউকে প্লেনে সিগারেট খেতে দেখেন, আপনি কিন্তু সেটা বিরোধিতাই করবেন, কারণ সেটাকে প্রহিবিটেড করে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে ওটা নর্মাল নয়। কিন্তু এখনও অনেক জায়গায় সেই প্রহিবিশন নেই, এবং খুব নর্মালি মানুষ খুব ক্যাজুয়ালি এটার মধ্যে আছে, এবং কী ক্ষতি যে করে চলেছে সেটা তো আমরা সবাই জানি। আমি নতুন করে বলার কিছু কেউ নই। অল দ্য বেস্ট ফর আ বেটার ইন্ডিয়া, ফর আ বেটার ফিউচার। দাদা, তামাক সেবনে যেখানে ক্যান্সারের মতো এত বড় কারণ তামাক, তো সেটা সরকার থেকে কেন বন্ধ করছে না? দেখুন, এটা তো সরকারই বলতে পারবে, আমরা তো প্রশ্ন করতে পারি শুধু। আর এর সঙ্গে তো বিভিন্ন রকম ইন্ডাস্ট্রি জড়িয়ে আছে আর কি। টোব্যাকোর মানে একদিনে যদি বন্ধ করে দেয়, তাহলে টোব্যাকোর যে গোটা কারখানা, তার যে শ্রমিক, তাদেরকে কে খেতে দেবে, তাদেরকে কে পড়াবে, এটা বিশাল একটা কঠিন প্রশ্ন আর কি, কারণ পুরো সমাজটা এর মধ্যে জড়িয়ে আছে। থ্যাংক ইউ। They look at with a lot of respect, and they essentially know they're looking at an idiot, because on an average scale we are 30% less intelligent than they are, and that is an absolute truth. It's an absolute truth. The last thing you try and do is to sermonize a student. I think the more often you listen to them, the more we shall learn, because they are biological, neurological engines whose IQ capacity at a bare minimum is 30% richer than us. So we reach out to the students through you, and we do not forget the staff, the professors, the backup staff of every educational institution. Many years ago, the school where I studied, we just did a random health checkup of nearly 200 teachers and supportive staff of that school. It was about 11 or 12 years back. And just a random health checkup of the teachers, of the supportive educational staff. Let us not, relate our problems right now. How many of you teachers have either the time to go out and take a half day yourself and do a complete comprehensive health checkup? It's not very common. And just by screening about 150 people, I think we had detected something like 25 undiagnosed diabetics and about 30 to 40 all undiagnosed hypertensives. So we want to do a health checkup and health screening amongst the students, amongst the teachers. Time and again, when you see that the students are in a good mood and won't really be, throwing tomatoes at us, we can definitely go and do health awareness programs and health prevention programs. Along with that, I think we must make an effort today, because when you speak to a young person today, honestly, we do not vocalize. Two people sitting side by side usually communicate. The youngsters probably communicate through Instagram or WhatsApp, and even husband or wife speak to one another through the Facebook these days. So the digital media has to be harnessed. The power of the digital media has to be harnessed when we communicate with them. And honestly speaking, we have a lot of bright, clever youngsters even in the Manipal community. And they are so clever that when they speak to me... Important initiative. So now, from here, I am going directly to our first panel, where I am only moderating how teamwork can help in fighting against smoking. So without wasting any time, may I request our esteemed panelists to come here
Professor Joydeep Sarangi, Principal, New Alipur College. May I request you, sir, to come here? Thank you very much. And the photo. একটা অভিশাপ হচ্ছে আমাদের টোব্যাকো সেটা সিগারেট হোক, বিড়ি হোক, ওরাল হোক, গুটখা হোক, টাকা হোক, আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। খাতায় কলমে বলে যে ভারতবর্ষে হয়তো স্মোকিং কিন্তু আমরা এখনো খুব একটা শিওর নই যে ওরাল টোব্যাকো, বিড়ি এগুলো খুব একটা করছি না। আর পৃথিবীর কিছু কিছু দেশে কিছু কিছু জায়গায় তারা বছরের পর বছর ধরে লেগে ঝুঁকে তারা কিছুটা স্মোকিং কমিয়ে, কিছুটা ডায়াবেটিস কমিয়ে, কিছুটা হাইপার টেনশন ডিটেক্ট করে আজকে কিন্তু হার্টের অসুখ, ক্যান্সার, রেসপিরেটরি প্রবলেম এই ব্যাপারগুলো বেশ খানিকটা নির্মূল করতে পারে না, বেশ খানিকটা আমাদের মধ্যে আমাদের দেশে, আমাদের রাজ্যে, আমাদের সমাজে আমাদের দুশ্চিন্তার জায়গাটা হলো যে আমরা কিন্তু এখনো ডাক্তাররা চিকিৎসা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। সে রেসপিরেটরি ফিজিশিয়ান হোক, ক্যান্সার ফিজিশিয়ান হোক, হার্টের চিকিৎসা হোক, আমরা কিন্তু এখনও এই ঝামেলাগুলোকে যে কমাতে পেরেছি, যে একটা অ্যাবসলিউট রিডাকশন করতে পেরেছি, সেটা আমরা এখনও খুব একটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে করতে পারছি না। তার মানেটা কি? তার মানে আমাদের আপনাদের মাধ্যমে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের কাছে, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এই কথাটা আমাদের বলে যেতেই হবে, এই চেষ্টাটা চালিয়ে যেতেই হবে। এখানে হতাশা বা হার মানার কোনো জায়গা নেই। এবং আই থিঙ্ক যে আমরা এটা করতে পারব, আমরা এটা করতে পারবো। হয়তো আমরা মণিপালের থেকে খানিকটা এই রাস্তাতে, এই পথে এই কারণেই চলছি, কারণ মণিপাল গ্রুপ হ্যাপেন্স টু বি, তারা যেমন চিকিৎসা ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মধ্যে 50টা হাসপাতাল, 17,000 বেড, একটা বৃহত্তম হেলথ কেয়ার গ্রুপ, তার সঙ্গে সঙ্গে মণিপাল গ্রুপ ভারতবর্ষের ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট এডুকেশনাল গ্রুপস। তাদের স্কুল, কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ইউনিভার্সিটি, প্রচুর স্কুল, কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ইউনিভার্সিটি আছে কেবল। তারা একটা বিশ্বমানের এবং কোয়ালিটি এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট তাহলে একদিকে স্বাস্থ্য আর একদিকে শিক্ষা, সুতরাং দুটো মিলে আমরা চেষ্টা করছি এবং নিজেদের কাজ করবো জাহির করার সময় যে আপনাদের মাধ্যমে, মিডিয়ার মাধ্যমে, শিক্ষকদের মাধ্যমে, আমাদের কলেজের প্রত্যেকটি স্টাফের মাধ্যমে আমাদের নবীন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে। আমরা আমাদের জীবনে অনেক ভুলভ্রান্তি করেছি, ওদের জীবনে যেন সেই ভুলভ্রান্তি পুনরাবৃত্তি না হয়, ওরা ভালো থাকে। And we are, for last 10 years, we are previously in another hospital, and all the team members came to now Manipal. Initially it was Medica, and we are doing our best for the society. And proudly we are saying in Calcutta, by number of patients in the corporate hospital, we are treating highest number of patients at the time, cancer patients in any corporate hospital. But our journey is not limited to cancer specialists. Actually, my joining inspiration was Sir, Dr. Kunal Sarkar sir, because he called me one day and he said, Saurabh, you have to come to Medica and work, and you know, sir, if you please come to the dais, because from the beginning and every day, sir, please, sir, you have to. So he is the inspiration and he is the virgin for the entire team for years. Anything, whatever we do, we come. I always come to him. Sales is actually at current dollar value almost 30% of India's GDP. So it is a big problem. If you look at Bengal, in Bengal it counts for 40% of Bengal state revenue, which is tobacco and alcohol. So we make people sick first and then try to treat them.
Anyway, I think the attitude and the efforts will change. Before we talk about others, before we think about others, I will borrow half a minute of each panelist and very honestly and very candidly let them share their own tobacco experiences with us. Be honest, no punishments over here, okay? Bashop, you start. What has been your close encounters of the first time? Yeah, good afternoon to all of you. You know, every man gets 15 minutes. It was said in 1968. Every man will get 15 minutes to become famous. It was said by some American comedian. With social media, that has come down to 5 minutes or half a minute or 1 minute. Today I am feeling very fortunate because my CV is not important at all what I have done. But I can tell you, not a single cigarette or bidi has touched these lips in the last 64 and a half years of my life. And I consider myself singularly, lucky that today I have got a chance to sit over here for real reason that I have not touched a single tobacco product. Maybe occasionally. Bashop, is that because... Absolutely. I do not know why. When I was 45 years old, I used to... We'll make you a mascot of this movement. Not at all. I do not know how it happened, but not a single cigarette has You touched. see, the second part of the question is following. Is that because you were timid or that because you were wise? It is because of my father, who even at the age of 45 years of my life, when I used to go to teach in the university, my father used to say, Baba, morjada hanikar kichu korishna. Do not do anything that will bring disrepute to me. Nothing else. He is my hero. As you said also, our parents and our teachers. So ladies and gentlemen, in summary, Bashop has not started. Will he at this time? Probably not. Shubhi. Okay, there has been a lot of deliberations on acts, amendments, enforcements. But if all of us... Shubhi, we are just waiting for your confession. Okay, confession is, in my school, college days, there used to be a study in environmental sciences. Plastics was talked about recycling, reusing, and other things. But the biggest motivator was refuse. I have refused it the first time. I have refused it every time. But the question is, what has been the source? Again, my father has been the source for different reasons. My father passed away when I was at a very young age. He was an avid smoker and he died of a cardiac arrest. So that has been a motivator in that sense. I have decided not to take it forward. So far the score is 2-0 for the non-debutants. Amra Anupam. Tobacco in the first place. Till now, everybody has mentioned stress, pressure, and everything. But then again, there also comes into a factor of belonging. Like when we enter spaces like schools and colleges, we want to fit in. We want to befriend seniors. We want to be part of societies. Sadly, that sometimes does take up the habit of taking up smoking or other tobacco products. Now the problem is that though law prohibits tobacco being sold, it's still very openly being sold. And the thing is, even if you try curtailing it, in some way or the other it again comes back. So right now, to address your question, there are so many people wanting to appear macho. I think that's just a social media thing. Obviously there are things it makes us feel mature and rebellious. But then again, there are many people, young adults who are responsible, who know that smoking has bad repercussions. Though we are not playing a very active role in the entire anti-smoking and anti-tobacco regime, I do believe that if we are given the chance, we will take it. Excellent. That is so. Again, I am coming back to you, sir. Sir, regarding this, because that is the thing we can do for our next generations, the youngsters, that we can put it. We cannot give them 100%, and we cannot make new laws from our side. But with the existing laws, can we again try together, and can we have an initiative that in my promise to myself, before 1 hour and after 1 hour of my college time, there will be within 100 meters
there will be no tobacco shops open that time. Can you take the initiative together from the teachers, from the students together? It's a wonderful proposal, but for my college starts at So why TVS approach is why do you think? Actually, there are lots of different types of smokers. One smoker who actually wants to quit their smoking habit, his or her smoking habit, but can't. Why? They are craving, their dependency. One smoker who actually use a cigarette just because to manage his or her distress, anxiety. One smoker who knows the habit is not healthy for health, but still continues. Why? Due to peer pressure. And recently, I want to add one more smoker. They are women actually want a cigarette as a diet chart because from their perspective, nicotine use can reduce or suppress their appetite or their food intake craving. So from my point of view as a clinical psychologist, every smokers have their own anxiety or stress. Not only to motivate them to quit their smoking habits is not my role only. To address their anxiety, to address their stress is also very important. For example, a woman takes a cigarette just because suppress or reduce their food intake craving. Why? Because from my perspective, healthy lifestyle is not their only priority. Their priority external appearance. That means she might be some self-inferiority complex, self-esteem complex that affect their behavior. So, please, as a clinical psychologist, I want to say, seeking psychological support or help is not mean that it does not mean you are weak. It means you are. It means you want to take. সিগারেট খাওয়া বা তামাক কনজিউম করা এটাকে নর্মালাইজ করে দেওয়া হয়েছে একটা সোসাইটিতে। এটা যেন বারবার করে মাথায় মানুষের ঢোকে যে এটা কিন্তু একটা ভালো জিনিস নয়, এটা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক, এটা হার্মফুল। যদিও নর্মালি আমরা চারিদিকে সবাইকে দেখছি স্মোক করছে, সবাই তামাক সেবন করছে, এটা কিন্তু আদেও সুবিধার জিনিস নয়। এটা যদি মানুষ বুঝতে পারে তাহলে তার নিজেরই মঙ্গল এবং অনেক অনেক উপকার হবে সমাজের। তার সমাজকে বার্তা দেওয়ার জন্য কি এরকম কোনো গান তুমি বাঁধবে? দেখো, এই গান কেউ শুনবে বলে মনে হয় না, শুনবে তবে এরকম গান আমার আছেও। ইনফ্যাক্ট অ্যান্টি টোব্যাকো ক্যাম্পেইনের জন্য আমাকে একটি গান তৈরি করতে হয়েছিল। কিন্তু এগুলো বিনোদনমূলক গান, এই গানগুলোতে বিনোদন নেই তো জ্ঞানের গান, এগুলোকেও শুনবে। বলছে পুরুষরা তো দেখে সারা জীবন ধরে তামাক সেবন, মহিলারা যেভাবে করছে সেটা নিয়ে কি বক্তব্য থাকা উচিত? দেখুন, ওই যেটা বললাম, নর্মালাইজ হয়ে গেছে, লোকে ভাবছে যে এটা করলে কিছু একটা মোটিভেশন পাওয়া যাবে, কিছু একটা ভালো কিছু পাওয়া যাবে, কিন্তু আলটিমেটলি তো কিছুই পাওয়া যাবে না, শরীরের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই হবে। ধন্যবাদ। This tobacco, and this is for small. And for the big group like ITC, what they are much powerful. They will enter into the classroom with classmates. You see the logo, ITC. And if you say that no, ITC is deviating their business from tobacco to non-tobacco product. They have Sunfish, they have EP, they have ITC hotels, big. You see, their major revenue is tobacco products, and their 80% of more than 80% of profit is from tobacco products. So they want, any tobacco company, they want at any cost addiction should be there. And here comes the role of our community organizations. So my questions to Ankita, you tell me, whose role is bigger among these two groups, healthcare workers and others? Whose role you think will be bigger in this aspect?
So, sir, I would say, like, when talking about whose role will be bigger, I think that's a very subjective question. Because at the end of the day, it needs to be a combination of both directions. For example, from the perspective of a young student, right now, whenever somebody associates us with smoking, it's often thought to be taboo and stigmatized. Because of that, we tend to blame the teenagers, the young students, and that is why we don't feel a sense of familiarity or relatability when sharing our struggles. So right now when we see like teenagers smoking, we blame the parents, we blame the teachers. But that's not the correct approach. We require like heart-to-heart conversations with the counselors, with healthcare specialists, with principals, with educational experts and everybody together. And I believe both these institutions have equal weight. If you ask me may I request Arunima Datta, Miss Arunima Datta, our clinical psychologist who works extensively on cancer psychology, to come to the dais. And may I request our youngster Ankita Krishna from Loreto College, student of Loreto College, to be here. So, we will change. What is the... So we will start the panel discussion, but before that we would like to felicitate our panelists and asking sir to do the honors, please.